Hi all, welcome back to Lovable Psycho. Let me introduce myself very briefly. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ ഷോർട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡ്. ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോറി, അറൌണ്ട് 2 minutes, but I have kept it separate. Many thanks to YouTube chapters feature. So feel free to skip it and jump to the main topic. ഞാനൊരു യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. ലൈക്സ്, മോണിറ്റൈസേഷൻ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ ഐ യൂസ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം ടു ഹെൽപ്പ് മൈഗ്രൻസ് ഗെറ്റ് ദെയർ ഫസ്റ്റ് റോൾ. റീസെൻ്റ്ലി എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും സമയം കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഐ തോട്ട് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് മൈ ഫെലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മൈഗ്രൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ കരുതി ഐ വിൽ ഡു വീഡിയോസ് ഓഫ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് മേ ഹെൽപ്പ് ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ഹിയർ ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. സോ എൻ്റെ ജോബ് സെർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ ഐ ബി മോർ ദാൻ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദിസ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് എ സിംഗിൾ ടോപ്പിക് ആൻഡ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി കെപ്റ്റ് ബ്രീഫ് because I feel it's better to talk about one thing at a time and give it the attention it deserves. Everything that I share here comes from my own job search and experience, continuous learning, research and commonly accepted industry practices. However, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, every employer, recruiter, organization and hiring process is unique, and recruitment practices, interview expectations and employment process can vary significantly across employers, industries and countries. So as a result, there is no single perfect approach that works for everyone. I always want to say this during job search. Take whatever that helps you and ignore whatever that doesn't, and always follow what suits your path. Every person is different, every situation is different as well, and their job search journey is very different. I am not claiming to have all the answers. These are experiences and insights shared with a genuine intention that they may help someone move closer to their goal. When you're listening to the audio anytime, ഞാൻ വിഷ്വൽസ് കൂടി കാണാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് വിഷ്വൽസ് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കും ആൻഡ് ദേ ആർ റിച്ച് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ് ടൈമൊക്കെ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. ഫൈനലി, ഇഫ് anyone wants to get in touch regarding anything, here is my email, write-to-rish.nz@gmail.com. So നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വേർ ഡു യു സീ യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 years? ഇതൊരു സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ഇതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എംപ്ലോയർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേന് അവർ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. വാട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വിഷ്വൽസ്, ഡു യു ഹാവ് കരിയർ ഗോൾസ് ആൻഡ് ആംബിഷൻസ്? നമുക്ക് കരിയറിൽ ഗോൾസും ആംബിഷൻസും ഉണ്ടോ? ആർ യു കമ്മിറ്റഡ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്? നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആണോ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ്? Are you likely to stay and grow with the organization? Do you want to take on greater responsibility over time? Are your goals aligned with the company's direction? Do you have a long-term mindset rather than looking for a short-term job? സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നല്ല കരിയർ ഗോളും ആംബിഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ്ങിന് താല്പര്യമുണ്ടോ? ഈ ഓർഗനൈസേഷനൊപ്പം നമുക്ക് വളരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നുള്ള റോൾസിലൊക്കെ പോകാനും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷൻ നമുക്കുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഗോൾസ് അലൈൻഡ് വിത്ത് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണോ? നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് മേക്സ് എ സ്ട്രോങ് ആൻസർ? ഒരു സ്ട്രോങ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഷോ എ ഡിസയർ ടു കീപ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിങ്, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ബിൽഡിംഗ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്, പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് ഓൺ മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നാച്ചുറലി, എ ഫോക്കസ് ഓൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് മോർ വാല്യൂ ടു ദ ബിസിനസ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി റാദർ ദാൻ എ ഫിക്സഡ് ജോബ് ടൈറ്റിൽ, ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് അച്ചീവബിൾ ഗോൾസ്. ടു സമ്മറൈസ്, ഒരു ഗുഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഹാവ് എ ഡിസയർ ടു കീപ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിങ്,
എ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ബിൽഡിങ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്, ലൈക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ പ്രൊഫഷണലി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുക, എക്സ്പെർട്ടൈസ് കാണിക്കുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് ഓൺ മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നാച്ചുറലി, പിന്നെ ലൈക്ക് എ ഫോക്കസ് ഓൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് മോർ വാല്യൂ ടു ദ ബിസിനസ്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വിഷ്വൽസ് വി ക്യാൻ ആൻസർ ദിസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് പറയാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വിഷ്വൽസ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഐ ഡോണ്ട് യൂഷ്വലി സെറ്റ് വെരി ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. I prefer taking one meaningful step at a time and focusing on doing my current role really well. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ടെസ്റ്റിംഗ് is a career that I have chosen because I genuinely enjoy it and I'm passionate about it. So over the next 5 years, I definitely see myself still working in testing, contributing to greater projects, learning new technologies and building deeper expertise. As I gain experience, I would also like to take on more responsibility, mentor others if the opportunity comes and create a bigger impact for my team and organization. സോ ഈ ആൻസറിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനോടുള്ള പാഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഹോണസ്റ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പുതിയ ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, പിന്നെ എനിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മെൻറ്റർ ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് ബിഗർ ഇമ്പാക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നല്ലപോലെ ശ്രമിക്കും, എൻ്റെ ടീമിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ഗുഡ് ആൻസേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ്. ഇനി ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആൻസർ, വേർ ഡു യു സീ യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 years? In the next 5 years, I would like to continue growing both professionally and personally. My goal is to build deeper expertise in my field, take on more challenging work, and become someone my team can rely on. I would also like to continue developing my communication, problem solving, and leadership skills so that I can contribute beyond my individual responsibilities and support others when opportunities arise. For me, it's less about reaching a particular job title and more about continuously learning, adding value, and earning greater responsibility through consistent performance. If in 5 years I have grown into someone who is trusted, respected, and making a meaningful contribution to the organization, I would consider that a successful career. ഇതൊരു കിടിലൻ ആൻസറാണ്. ലൈക്ക് ഈ ആൻസറിൽ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രൊഫഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സേസ് ജനറിക്കലി നമ്മൾ പറയുവാണ്, എനിക്ക് പ്രൊഫഷണലി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഡീപ്പർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് ഓൺ മോർ ചാലഞ്ചിങ് വർക്ക്. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസും കൂട്ടാം, ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ബിയോണ്ട് മൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫൈനലി പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ജോബ് ടൈറ്റിലിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ജോലിക്കും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനുമാണ്. ഞാൻ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ട്രസ്റ്റഡും റെസ്പെക്റ്റഡുമായിട്ടുള്ള ആൻഡ് ഒരു പേഴ്സൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് മീനിങ്ഫുള്ളി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഞാൻ അതെൻ്റെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ ആയിട്ട് കാണും. സി ഹൗ നൈസ് ആൻ ആൻസർ ഇസ്. ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ആൻസേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ എനി ഡൊമെയിൻ. ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ, ലൈക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. ലൈക്ക് അനദർ വേർഷൻ ഞാൻ പറയുവാണ്, ഐ ആം സമ്മൺ ഹു ലൈക്സ് ടു ടേക്ക് തിങ്സ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം. Over the next 5 years, I'd like to keep learning, gain more experience, and take on greater responsibilities as I grow. If I continue adding value, supporting my team, and developing professionally, I would consider that as a successful career path. ഇതൊരു നൈസ് ആൻസർ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ആൻസർ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. Another version of this question answer. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഓവർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 years ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കണ്ടിന്യൂ ഗ്രോയിങ് പ്രൊഫഷണലി, ബിൽഡ് ഡീപ്പർ എക്സ്പെർട്ടൈസ്, ടേക്ക് ഓൺ മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ആൻഡ് ബിക്കം സമ്മൺ ഹു കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ആഡ് വാല്യൂ ടു ദ ടീം. മൈ ഗോൾ ഇസ് ടു കീപ് ലേണിംഗ്, ഇംപ്രൂവ് മൈ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഗ്രോ അലോങ് സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതൊരു നൈസർ ആൻസർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ടർ വേർഷൻ. നമുക്കൊരു ഷോർട്ടർ വേർഷൻ ഓഫ് ആൻസർ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ്. ഐ പ്രിഫർ ദ ലോങ്ങർ വൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് മോർ കോൺവെർസേഷൻസ്. ഷോർട്ടർ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ദ ഷോർട്ടർ വേർഷൻ, യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് വൺ വേർ യു സേ ലൈക്ക്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് പ്രൊഫഷണലി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കില്ല് കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം, എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ വളരുന്നതിനൊപ്പം
എനിക്കും വളരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് സം മിസ്റ്റേക്സ് that we need to avoid when we frame this answer. So if you look at the visuals, mistake എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസിങ് ഓൺലി ഓൺ ജോബ് ടൈറ്റിൽസ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയണം ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ടെസ്റ്റ് മാനേജർ ഇൻ 5 years. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സൗണ്ട് മോർ ലൈക്ക് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പ്രൊമോഷൻസ് ദാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഒരു ബെറ്റർ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഗ്രോത്ത്, ലേണിംഗ് and adding value first. Promotions come naturally through performance. ശരിയല്ലേ? സെക്കൻഡ് വൺ, ഗീവിങ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആംബിഷൻസ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഒരു കമ്പനി ഓടിക്കണം, എനിക്കൊരു CEO ആവണം, ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. അത് നമുക്കൊരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ദ ബെറ്റർ അപ്രോച്ച് ഇസ് ടു സെറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ് ദാറ്റ് അലൈൻ വിത്ത് യുവർ സ്കിൽസ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നീഡ്സ്. തേർഡ് വൺ, നമ്മൾ പറയുവാണ് ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഹാവൻ റിയലി തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. എന്നറിയോ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡയറക്ഷനോ ഒരു മോട്ടിവേഷനോ ഇല്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നും. ശരിയല്ലേ? ഫോർത്ത് വൺ, സൗണ്ടിങ് ലൈക്ക് യു വിൽ ലീവ് സൂൺ. നമ്മൾ പറയുവാണ് ലൈക്ക് ഐ വിൽ പ്രോബബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഓൺ കമ്പനി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തു പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ സ്വിച്ച് കരിയേഴ്സ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എംപ്ലോയർ മേ വണ്ടർ വൈ ദേ ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സമ്മൺ പ്ലാനിങ് ടു ലീവ്. ഇവൻ വരുമ്പം തന്നെ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് ഇവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? സോ the better approach is like show your intention to grow, contribute and build a long-term career with the organization. More mistakes. Making it all about yourself. Like നമ്മൾ പറയുകയാണ് I want a higher position, I want more money, I want better benefits. അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ബിക്കോസ് the interviewer wants to know how your growth also benefits the team and the organization. നമ്മളെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ പോരല്ലോ. So the better approach is like talk about how you can add value, take on more responsibility and contribute to the success of the team and the organization. പിന്നെ മറ്റൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, ഗിവിങ് എ മെമ്മറൈസ് കോർപ്പറേറ്റ് ആൻസർ. നമ്മൾ ഭയങ്കര കടുത്ത ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഐ സീ മൈ സെൽഫ് ലെവറേജിങ് മൈ കോർ കോമ്പീറ്റൻസീസ് ടു മാക്സിമൈസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ എക്സലൻസ്. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര റിഹേഴ്സ്ഡ് ആണ്, അൺനാച്ചുറൽ ആണ്. ന്യൂസിലാൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ജെന്യൂൻ കോൺവെർസേഷണൽ ആൻസേഴ്സ്. സോ the better approach is to speak naturally and honestly, share your goals, learning mindset and how you want to make an impact. Another mistake, being too rigid. നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയണം in exactly 3 years I will become a senior QA or the lead QA or the manager. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു QA മാനേജർ ആയിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന്. സോ നമ്മളോട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കരിയേഴ്സ് നെവർ ഫോളോ എ ഫിക്സ്ഡ് ടൈം ലൈൻ. So the better approach is to show a flexible mindset, focus on continuous growth and being open to opportunities as they come. Only talking about technical skills. നമ്മൾ പറയുവാണ് ഞാൻ പ്ലെയറായിട്ട് പഠിക്കും, ഞാൻ സൈപ്രസ് പഠിക്കും, ഞാൻ ജാവ പഠിക്കും. Technical growth is very important, but employers also value soft skills, communication, ownership, teamwork and leadership. So the better approach is to talk about both technical and soft skills and how you plan to grow as a well-rounded professional. Final 2 mistakes if you look at the visuals. Forgetting the company. നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി മാത്രം പറയുക. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഷോസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ യു ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. സോ ദ ബെറ്റർ അപ്രോച്ച് ഇസ് ടു മെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു successful projects, helping the team, mentoring others and creating value for the organization. Final mistake, contradicting your earlier answers. നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയാണ് ഐ എം വെരി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന്, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുവാണ് ഇൻ 5 years ഐ ഡോണ്ട് റിയലി വാണ്ട് ടു ഡു ടെസ്റ്റിംഗ് എനിമോർ എന്ന്. അത് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനാണ്. ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് അത് കാരണം നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് പോകും. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ബിൽഡ്സ് ക്രെഡിബിലിറ്റി. So the better approach is that ensure your future goals align with your current role, interest and long-term commitment. സോ ഇത്രയും മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആൻസർ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടു ഫൈനലി ടു സമ്മറൈസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, ഒരു ഗ്രേറ്റ് ന്യൂസിലൻഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് a strong answer for this question in New Zealand mindset is like
ഐ എൻജോയ് വാട്ട് ഐ ഡു. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഐ ആം കമ്മിറ്റഡ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ്. ഐ വോണ്ട് ടു ഗെയിൻ ഡീപ്പർ എക്സ്പെർട്ടൈസ്. ഐ ആം ഹാപ്പി ടു ടേക്ക് ഓൺ മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. I want to contribute to my team. I want to create value for the organization and I am open to opportunities as I grow. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ മൈൻഡ് സെറ്റ്. നമുക്ക് നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള, സ്വന്തം ജോലിനെ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന, ജോലിയിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള, ജോലിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എടുക്കാനും ടീമിന് വേണ്ടിയും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഗുഡ് ലക്ക് ഫോർ യുവർ ഇൻ്റർവ്യൂസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ഹോപ്പ് ദിസ് ഹെൽപ്സ്.